Hello everyone, I am Sarumathi. Welcome to our third episode of Kutty story from ISTA. Today we have Manish with us who got 2 months internship plus PPO offer from Accenture. Let's hear his story. Could you please introduce yourself and your role in Accenture? So I'm Manish, fourth year IT student at CEG. So as she said, I got a 2-month internship offer from Accenture, and after completing it, a month or so back, I got the PPO offer too. So regarding the role was called Advanced Application Engineering Analyst intern, obviously, and the domain I worked on specifically was in the data AI team. So it was related to AI, agentic AI and stuff. So that's pretty much about it. How did you prepare for your internship and what are all the resources have you referred for your preparation? ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ப்ரிப்பரேஷன் ஐ ஸ்டார்டட் வெரி லேட். இப்படி தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, பட் நான் நிஜமாகவே லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நான் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு கேட்டால், ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி ஸ்டார்டட் கம்மிங். ஸோ ஒன் பை ஒன் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு பீப்புள் வேர் ஸ்டார்டிங் டு கெட் செலக்டட் அண்ட் ஆல். அதுக்கு முன்னாடி லீட் கோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், பட் அந்த ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஐ நெவர் டிட் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஒன்ஸ் பீப்புள் ஸ்டார்டட் கெட்டிங் செலக்டட், நானும் அப்போ தான் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக லீட் கோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ப்ரிப்ரேஷன்னா மெயினாக நான் பண்ணது அந்த இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைவ், த்ரூ அவுட் த ட்ரைவ் மெயினாக அந்த லீட் கோட் 150 and 75 அந்த 2 ஷீட்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெயினாக அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்ட்ரைவர்ஸ் அதெல்லாம் கூட பண்ணேன், பட் மெயினாக அந்த லீட் கோட் 75 and 150, and I think அதுதான் மோஸ்ட்லி ஹெல்ப் மீ. Did you feel nervous during the interview and how did you handle it? ஸோ டிட் யூ ஃபீல் நர்வஸ்னா, Accenture இன்டர்வியூவில் ஐ வில் சே நோ, பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடியே ப்ரையர் டு திஸ் வாஸ் மை 5th இன்டர்வியூ. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 4 இன்டர்வியூஸ் ஐ அட்டெண்டட். செலக்ட் ஆகலை ஆப்வியஸ்லி, பட் அந்த 4 இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணிட்டு 5th இன்டர்வியூனால ஆப்வியஸ்லி இட் வாஸ் என்ன சொல்கிறது, என்ன தான் நடக்க போகுது அந்த மாதிரி. ஸோ நர்வஸ்னஸ்லாம் இல்லை. அண்ட் இன்டர்வியூ இட் வாஸ் நாட் வெரி லாங், ஒரு 25-30 minutes தான் இருந்திருக்கும். அண்ட் what I was asked about basically about the projects and given particular situations how I would handle it and about my academics and all. So it was quite simple. Can you describe about the online assessment pattern of Accenture and what kind of aptitude questions were asked? Yeah. So with respect to Accenture, so first basically there were 3 rounds, 3 or more specifically 4 rounds. First round was an online assessment. So on the online assessment there was aptitude, maths, English, everything pretty much. Adu mudichittu for those who cleared it, same day just after the test they had 2 coding questions. Adu mudichittu whoever cleared both these then went on to attend a communication assessment. Adu it was not an elimination round, it was just to test basic English listening, speaking and reading, that's it. அது முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வாஸ் த இன்டர்வியூ. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆஸ் ஐ செட் ஹேட் ஆப்டிடியூட், மேத்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ். மெயினாக ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் சூடோ கோட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ லாட் ஆஃப் சூடோ கோட்ஸ் வேர் கிவன் அண்ட் வி ஹேட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அவுட்புட் அமாங் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படி தான் இருந்துச்சு மெயினாக. செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட் 2 coding questions. Difficulty was not very hard, so it was quite relatively easy. Like you have said, Accenture was your 5th interview. How did you motivate yourself for this whole process? Yeah, so it was my 5th interview and definitely it was not easy and the entire drive itself was stressful, but I think அது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருந்திருக்கும். And அதுவும் 4 interviews, when you don't get selected obviously it is difficult to digest and all that. But still I think somehow இப்போ 4 interview முடிச்சுட்டு you just have to take the positives out of it. Look at என்னெல்லாம் இன்னும் கற்றுக்கணும், what are the things that if you had you would have probably done better. Just look at those things and keep working towards that. And அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது, it will be slightly difficult to keep yourself motivated, keep all negative thoughts aside. But I think if you just look at the positives and keep working, I think like during our preparation time we may have lots of assessments and projects working on with. How did you manage time during your online tests? So regarding assessments, நான் சும்மாவே லாஸ்ட் மினிட் தான் படிப்பேன். பட் டியூரிங் இந்த இன்டர்ன் ட்ரைவ் ஸ்பெசிஃபிக்லி
obviously the focus was more on in the intern assessment tests, online tests and all that, interviews and all that. And in the particular season appo, obviously in the assessments and projects ellathiliyum the focus was less, at least with respect to me. And I think it's okay, at least enna portha varaikum and period layadu focus more on intern and placement and all that. Idella try to balance it as much as you can, but focus, I think, at least according to me, has to be on the intern or placement, whatever it is. ஃபர்ஸ்ட் பிபிஓ ஆஃபர் நியூஸ் வந்ததும் யார்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் போய் சொன்னீங்க அண்ட் உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க? சொன்னது ஆப்வியஸ்லி வீட்டில் தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு. ஐ திங்க் எல்லாமே எவ்ரி ஒன் வாஸ் ரிலீவ்டு, நானும் இன்க்ளூடிங் மீ, பிகாஸ் அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் வாஸ் மை 5th இன்டர்வியூ. ஸோ ஃபைனலி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி இட் வாஸ் ரிலீவிங். அண்ட் ஐ திங்க் அது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் சே ஜஸ்ட் புட் இன் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் யூ கேன், because after you get something finally, I think அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். So after that you can do whatever you want. Share your unforgettable moment during your 2 months internship. So unforgettable momentsனா two things. So one வந்து about the office. So Accenture Bangalore வந்து all Indiaல தெரியல, but at least down south it is one of their biggest office. So it's a huge campus. அதுவும் நான் இருந்த பிளாக்ல வந்து there was like table tennis, billiards, PlayStation, Xbox எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து I got about like 5 or 6 friends. ஸோ டெய்லி we used to go to the office, எல்லாமே பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு in the middle during breaks and all that we used to go and play table tennis, all of that, PlayStation, Xbox எல்லாமே. So I think that was one of the most unforgettable moments. இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருக்க மனிஷ் கிட்ட பாஸ்ட் போகிற டைம் மிஷின் கொடுத்தா பாஸ்ட் மனிஷ் கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? So I will say always keep working hard, அதை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. And number 2, trust the process. Just keep going with the flow. Just do whatever you can, அவ்வளோதான். Don't worry too much about the result. அது எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம தலை சொல்கிற மாதிரி தான். And third, just keep taking out all the positives. That's it. Just be positive all the time. That's it. What is one unforgettable moment in Bangalore during your 2 months internship? ஸோ அன்ஃபர்கெட்டபிள் மொமெண்ட்னா இது பாசிட்டிவ் சென்ஸ்லையா நெகட்டிவ் சென்ஸ்லையான்னு தெரில, நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன் டே வந்து டியூரிங் த IPL ஃபைனல் நைட் அப்போது யூஆர் வாட்சிங் இட் ஆன் டிவி ரூமில். அண்ட் தென் ஆப்வியஸ்லி யூ நோ வாட் ஹேப்பன்ட், RCB won. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எங்கள் இதுலேயே வந்து பக்கத்து ரூம்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஹியூஜ் ரோர்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட். ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து பீயிங் CSK ஃபேன், RCBனா கொஞ்சம் இதுதான் புரிஞ்சுக்கோங்க. பட் ஸோ தட் வாஸ் ஸ்லைட்லி என்ன சொல்கிறது மெமரி தட் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட். அதுவும் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் வேறு த என்டையர் சிட்டி வாஸ் லைக் டாக்கிங் அபவுட் தட் எல்லாமே. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் திங் அன்ஃபர்கெட்டபிள். Thanks for sharing your story. This was truly insightful. Yeah, thank you so much.